Buenos dias, Maya Payaldo, Kaluguran, Kapampangan. Another kwentong Kapampangan eh. So, Friday Kenny King US. It's 10 a.m. So, papunta ako ketang metong facility wherein mamaya lang ayuda or Ausandang Food Bank Kenny King US. So, itang kasanting ne Friday off ko, tapos sakto malapit king facility or malapit king apartment ni ating mami food ayuda ne. So aliliway ating gulay, fruits, meat, tapos atin pang minsan ice creams or ano pa mameda ne, which is free, which is good ne, masanting. Sana king Pilipinas makanya ne ating different organizations sa mami everyday or depende king area mo kaysa masayang laretang gulay ampong fruits, ampong retang meats ne pamiyada na mo, which is alang daranop ne, ang daranop kaya masanting. So Kenny King US dapat talaga madiskarte ka ne, tsaka yaka maselan king obra iting dapat talaga, lalo na maling kay maling pamilihan, lalo na king groceries kung gani gas pa ne. So kesanting ating mami makanyang food everyday, which is karing different area. So di king ali-aliwang states kasi ali-aliwara price eh, or ating state mura, ating state mahal. So kailangan di-diskarte talaga. So tara, tukayin nyo ko tapos pakit ko kayo nano laret ang bibiyada ne. Dakal mo rin Pilipinong pipila kasi eh. So tara, see you later. Ini ne. So na bale. Actually, yung premiere tayo na. Actually, cookies. Tapos, ating ready to cook food. Ayan. Tapos ating bread. Ayan. Balik pa. Makalat. Tapos ating saging ebon, sibuyas, lemon, sibuyas, kamatis karagula tipid ne. Tapos ating dita kadelato, cake, ito pang pineapple tapos ating kay 2.5 kilos manok. Ayan, karagula bagay na. So usual, di ba? May katipid na kang halos at yung $100 sa grocery ne. So for a week, maragul lang bagay. So masanting kung natin talaga makaniniking kaya katamo king Pinas ne. So makasurvive na rin families nung ating mag-donates, lalo na ka rin po organization. O sige, see you later, bye bye.